to repeat it to you. That I have divided the whole syllabus into two sections. One is the first one is the theoretical part, another one is the mathematical part. So আমি বারবার interaction করব না, একবার theory একবার math এরকম করলে একটু সমস্যা হয় বুঝতে. That's why I will discuss the mathematics part in the next week. In the last week we have two types of math. I will cover the first type in the first class and the second type in the second class. A hypothetical processor, and one is from some basic mathematics from the um, 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 computer processor you will get. And in this class I will cover the rest of the theory parts. So in lecture 2 what I will discuss, the lecture slide is open here. Can you see that? Is it visible to Yes, everyone? miss. Okay. So the lecture 2 I will share with you in WhatsApp, because for technical issues maybe the BLC is under update. So that's why we cannot share anything BLC from 2 to 3 days. That's why I will share the slide with you in your WhatsApp, so that you can get. After today's class, please share contact with me to get the slide. Now let's start with the lecture. So in this lecture, we will discuss about instruction execution and interconnection structure. I have already discussed about it, but we have learned the basic of instruction cycle actually. Now we will discuss it in details. The reference book is provided here, so I will discuss the topic here. So if you want to know more, or the depth, if you want the depth discussion with every details of figure, you can check this book. Or otherwise, to answer the basic question and to answer the other part, the slide is enough. So we have already completed this topic, the top level of a computer that consists of CPU, memory, IO device with one or more module of each type. These components are interconnected to in some way to achieve the basic function of the computer. So in top level, we can describe a computer system by describing the external behavior of each component, that is the data and control signals that it exchange with each other in between the component, and also describing the interconnection structure and controls required to manage the use of interconnection structure. That's the overview. So also the details part is here. আমরা যেটা আমি mainly এই জিনিসগুলো একটু avoid করতে চাচ্ছি is, if there is no confusion I will avoid this section, because we have already discussed them. So is there any confusion regarding the last class? Maybe not. Still, if you have, you can ask question. So can I skip, right? Miss, I have a confusion in the last class mainly. Yes, please. Why is there confusion? মিস, গত ইসে আমরা গত স্লাইডে মানে স্লাইড 1 এ আমরা হলো একটা মানে বাস সিস্টেম দেখছিলাম, একটা হলো ডাটা বাস, একটা হলো কন্ট্রোল বাস, আর একটা ছিল কি ওইটা আমি ভুলে গেছি মিস। তিনটা বাস ছিল, এই তিনটা বাসের মানে সেকেন্ড মানে আমি কন্ট্রোল বাস আর আরেকটা যে বাস ছিল এইটার মধ্যে আমি একটু কনফিউশন হয়ে গেছি মিস। দাঁড়ান আমি বের করছি। Just wait a minute. Address bus. জি মিস, জি মিস, অ্যাড্রেস বাস আর কন্ট্রোল বাস এই দুইটা আর একটু যদি বলতেন। Okay, address bus will carry the address of data only. It will not carry the main data. Sometimes for security issues we cannot share our data, right?
Yes, miss. In that case, the data bus will not share the data, it will share the address only. But by going to this address, we can know that what is the data there. It will share share only the address of data. That means where the data is located in the memory. That is address bus. Is it clear? Yes, miss. And what is data bus? What is inside that address, and that is the data, right? So in data bus, the actual data will be carried. That is data bus. And what is control bus? To poke or to notify every component, that is the control bus. That means the control unit can ask the input processor to take the input. That is the control bus. This control just the control signal will be sent by control bus only, so that no data clash or anything can be happen. That's the data bus will use only the data path, address bus will only use the address path, and control signals sent by the control lines only. That's the basic thing. Now is it clear? Yes, miss. Is there any other confusion? Okay, so here there are two types of programming language. One is hardware programming language, another one is software programming language. We need to know about them. The hardware programming language, which is called machine language, or the assembly language, how the hardware will react according to the instruction given by a software. That is the hardware programming language. The hardware, how the hardware will interconnected to each other. And what is software programming language? What types of program or application we build or we write, that is the software programming language. So, or other word, you can say hardware is the machine language, and it is more complex to understand rather than programming language or the software language. Programming language or software programming language are related to human language, so that it is very easy to understand for human to write a code in software programming language. So in these types of program has two step in software programming language and one step in hardware programming language. In hardware programming language, actually the data will be given, the sequence will be written here, and the result will be done in one by one process, and data will be run one by one line, one time each instruction. That's how the hardware programming language work. Is there any question? ম্যাম স্লাইডটা একটু মানে জুম করলে ভালো হইতো, লেখাটা বোঝা যাচ্ছে না। Is it clear now? ইয়েস ম্যাম। Okay, hardware programming language and software programming language. So the hardware programming language is basically one step programming language that it will run each line at a time. So first line will be written, and when we run the whole code, it take line by line as the input. But in software programming language, what it will do, first it will run the whole code. So instruction will be given the instruction interpreter. Interpreter means it will find out the meaning of each line first. If it has any error, then you should solve that error, then the program will run. You cannot run a program with any error. That's the difference between hardware and software programming language. So in hardware language, as it is working for each line at a time, that's why it can run the program line by line. That's why if there are any mistakes, it can be generated quickly. That means you can get the you can know the mistakes in one line for each run. But for software programming language, you have to write down the whole code. After that, you have to debug the code. That's why you can see when we write any program in a compiler, we have to run the code first. After that, it will generate the result. So that's why uh, this process is actually called the interpretation. The whole the compiler will find out the meaning for each
length or each lexeme. That's after that each and every lexeme is perfect there, then it will find out the meaning of syntax. What are the meaning of each line? Lexeme means parts of line, and the syntax mean the group of lexeme. So then it will find out the error, work for the total part, or find out the meaning of each lexeme. After that, if it has any error, then it will notify the user to make it error free. After that, if there is no error, then it will run the code. So that's why next the control signal will go to general purpose ALU function, and then the data will be provided in the runnable code, and the result will be generated, just like we compile our regular programming language. That's the high level programming language or software programming language. Now, GP processor. What is GP processor? Global processor, actually. So in computer, we have seen that there are some section, it is divided into some unit. One unit is IO devices like input processor and output processor, or input output devices. One is memory and another one is CPU. So this GP processor is actually work inside the CPU. So what does we have done in the CPU? What does a computer perform or solve every processing work in the CPU? That is actually done by GP processor. So in this figure, you can see that the GP processor will look like this. Just wait a minute. Can you see the full picture? Is it clear? ম্যাম একটু জুম করলে ভালোভাবে দেখা যেত। একটু জুম করলে ব্রেক হয়ে যাবে। সমস্যাটা হচ্ছে এখানে আমি যদি এটাকে বড় করি, দেখেন যে পুরোটা দেখা যাচ্ছে না। পুরোটা না দেখা গেলে তো একসাথে বুঝতে পারবেন না, এটা তো কানেক্টেড ফিগার। বুঝতে পেরেছেন? জি ম্যাম। আমি ডিসক্রাইব করছি, দেখেন বুঝার কথা, তারপর আমি ডিসক্রাইব করছি। সো ইন দ্য জিপি প্রসেসর there will be two part, and it will be connected like this. It has a system bus. So the total system bus means all kind of bus will be there. Yes, any problem? So all kind of bus will be there, and how they are interacting to each other, that is the system bus. In CPU, inside CPU, there will be a program counter, which is PC, and there will be a instruction register, that is IR. There will be a memory address register, which is MAR, and there will be a memory bus register, a buffer register, which is MBR, and input output address register, which is IOAR, and input output buffer register. And what they will perform actually in and it will be connected to a IO module, where there's will some buffer will be there, and it will be connected to the main memory as well. So inside CPU, program counter, memory address register, memory buffer register, and IO address register and buffer register will be there, and execution unit will be there. So এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে মেমোরাইজ করে নিতে হবে, কারণ এই ফিগারের মধ্যে কি কি থাকে মনে না রাখলে হবে না। তো আমরা কিভাবে মনে রাখতে পারি? আমরা এরকম করে ভাগ করব। প্রথমটা হচ্ছে প্রথম কলাম ওয়াইজ আমাদের থাকবে হচ্ছে পিসি আইআর আর এক্সিকিউশন ইউনিট। পিসি আইআর এক্সিকিউশন ইউনিট। পিসি is program counter, IR is instruction register, and then here is the execution unit. আর পরের কলামে থাকবে হচ্ছে two types of register. One is address register, another one is buffer register, and these two types of register for what? Memory and IO device. So first two will represent memory address register, second one will be memory buffer register, and then IO address register, IO buffer register.
And in the main memory, some instruction will be there and some data will be there, and they will be located like from n to from 0 to infinity, like sorry, not infinity, 0 to n minus 1, মানে যেহেতু ডেটাগুলোকে আমরা 0 থেকে কানেক্ট করতেছি, লাস্টের ডেটাটা 100 নাম্বার ডেটার জন্য অ্যাড্রেস হবে হচ্ছে 99, এইভাবে। So figure B indicates two major components of the system: an instruction interpreter and module of general purpose arithmetic logic unit. Several other components are needed to compile a functioning a computer. Data and instruction must be put into the system and result must be shown in the realizable form, and that's for that reason we will use the IO module. A place is also needed for storing the data and instruction, that's why we need memory. So প্রত্যেকটা পার্টের তিনটা যে মডিউলকে ভাগ করেছে, কেন কোনটা দরকার, এই তিনটা পয়েন্টে সেটা ডিসকাস করা হচ্ছে। ফার্স্টে হচ্ছে সিপিইউ, তারপর হচ্ছে মেইন মেমোরি, তারপরে হচ্ছে আইও মডিউল। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি why we need CPU, why we need the IO module, and why we need the memory actually. So first one, instruction should be interpret and module of general purpose ALU and logical function should be done, and that's why these two constituents will be handled by the CPU. And then other part, we need some input to process the output, that's why for that reason we have to add the IO module. And how what we have done with the data or the input, it should be saved in somewhere, and that's why we need memory. So here the organization of GP processor is provided. Now the next slide again, here all the description of each level is provided. Figure illustrate the top level component. CPU exchange data with memory by using the system bus. So from here you can see CPU exchange the data with memory by using system bus. For this purpose, it typically makes use of two internal registers: a memory address register, which is MAR, which specify the address in memory for the next read or write operation, and a memory buffer register, which contains the data to be written into memory or receive the data read from the memory. Buffer means in buffer the data will wait for a while. That means the next data which is on the queue, that will be stay on the buffer for next processing. So buffer is basically in memory address register what process is running, that will be there, and in memory buffer register what will be run after the current process, that will be stay in the memory buffer register. So every buffer is works in the same way. In IO buffer it will work like this. In IO module the buffer will act exactly same. The current process is running and the next process will be waiting in the buffer to be run. And then similarly, an IO address register specify the particular IO device which need to generate the input and output. An IO buffer register is used for exchange data between IO module and the CPU. So if I put one input to the CPU and another input, what I will give, if I did one by one, then the first one is processing, the second one will be in the buffer, and after that the first one is processed and it need to final processing. For final processing it need the second one data, that's why it will be wait in the output buffer, and then when the second one is done, then the whole data will be generated. That's how the buffer works.
The basic function performed by a computer is execution a program which consists a set of instruction stored in the memory. In simplest form, instruction processing consists of two steps. One is fetching, another one is repeating, one is fetching, another one is execution, and then this total process is repeat again and again. The process read or actually the read operation is called fetching. So processor read the instruction from memory one at a time and execute each instruction at a time. Program execution consists of repeating the process of instruction fetching and instruction execution. The processing required for a single instruction is called instruction cycle. So how many instruction or how many time we need to prepare or execute a single instruction, that will be the instruction cycle, the definition of instruction cycle. So এখান থেকে এটা একটু অবশ্যই দেখবেন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট, instruction cycle কি। So in this diagram you can see that when the program is started, it will fetch the next instruction, after that execute that instruction, and then execute the cycle and fetch the cycle. This process will be done continuously, and if there is no program or process to run next, then it will be halt, that means it will stop. In a typical processor, a register called program counter hold the address of instruction to be fetched next. Unless told otherwise, the processor always increment the program counter after each instruction fetch so that it will fetch the next instruction in sequence. মানে এটা হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াসলি এই ফেচিংটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা থামার জন্য কোনো কন্ট্রোল সিগন্যাল পাবে, এবং এই পুরো জিনিসটা প্রোগ্রাম কাউন্টারে কাজ করবে, যে একটা প্রোগ্রাম রান করবে সেকেন্ড প্রোগ্রামে চলে যাবে, থার্ড প্রোগ্রামে চলে যাবে। এটার আর এই পুরো প্রসেসটা কন্টিনিউয়াসলি রান করবে সিকোয়েন্সিয়ালি। যদি সিকোয়েন্সে ব্রেক থাকে তাহলে কি হবে সেটা আমরা নেক্সট ডিসকাস করছি এর পরের টপিকটাতে। সিকোয়েন্সে ব্রেক থাকলে কি হয় বা সিকোয়েন্স কখন ব্রেক করি অ্যাকচুয়ালি। Instruction fetch and execute. The fetched instruction is loaded into register in the processor known as instruction register. So here we can see we have a instruction register inside this CPU, and this task will be done by the instruction register. Then the instruction contains bit that specify the action the processor is to take. So what a processor should perform next, that will be done by the instruction register. So what is inside the instruction register, that will specify what the processor need to do next. So instruction মানে কি করতে বলবে বা কি করতে হবে, তার মানে প্রসেসরকে কি করতে হবে সেটা অবশ্যই কন্ট্রোল সিগন্যাল তো আমার ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার থেকে পেতে হবে, ইনস্ট্রাকশন সেখানেই থাকবে। সো ইট ইজ কানেক্টেড টু কন্ট্রোল সিগন্যাল। The instruction in general this action fall into four categories. One is processor memory, one is another one is processor IO, and then data processing and control. Data may be transferred from processor to memory or memory to processor. So exchange process both ways possible. Data may be transferred to a form of peripheral device by transferring between the processor and IO module. So এই যে এটার মানে হচ্ছে যে এই ডেটাটা ট্রান্সফার হওয়ার আগে ডিফারেন্ট ডিভাইসের মাঝে ট্রান্সফার করতে হবে, বিকজ দে উইল বি কানেক্টেড টু প্রসেসর উইথ IO মডিউল, দুইটাকে কানেক্ট করার জন্য সিস্টেম বাস ব্যবহার করতে হবে। Then হচ্ছে data processing. The processor may perform some arithmetic or logical operation to the data, and then an instruction may be specified that the sequence of execution to be altered. এবং control signal দ্বারা এই অল্টারেশনটা হয়ে থাকে। For example,
Suppose here it is saying that the processor may fetch an instruction from location 149, which is specified that the next instruction be from location 182. The processor will remember this fact by setting the program counter to 182, because generally কি হওয়া উচিত, as it is running location 149, the next sequence is 150, so it will run the 150, as we have discussed, it will maintain every sequence. But if it get any instruction from the instruction buffer, then what it will do, if the instruction buffer is specifying that the next instruction should be from location 182, then the program counter will be updated. Here we can see it will be altered. Execution will be altered, মানে এটাকে ঠিক করে দেয়া হবে যে 149 এর পর যেন 150 এ না যায়, সে 182 তে যায়, এবং এই কাজটা কে করবে, প্রোগ্রাম কাউন্টারের কাজ হবে। প্রোগ্রাম কাউন্টার সিকোয়েন্সিয়ালি কাজ করবে, মাত্রই আমি বলতেছিলাম যে সিকোয়েন্সিয়ালি কাজ করবে। কখন সিকোয়েন্সিয়ালি কাজ করবে না, যখন সে কন্ট্রোল সিগন্যাল থেকে কোনো কন্ট্রোল পাবে যে এই মুহূর্তে 149 এর পর আমার 182 তে লোকেশনের ডেটা লাগবে, 150 লোকেশনের ডেটা আমার লাগবে না, তখন সে প্রোগ্রাম কাউন্টারকে 149 থেকে 182 তে ফিক্স করে দিবে। ক্লিয়ার? So that is the instruction fetching and execution, and when the fetching sequence will be denied. And now the next topic, which is hypothetical processor. Hypothetical processor is basically in GP processor, you can see everything is set here. We have to follow each and every instruction from the predefined form. We cannot change anything there. The instruction will be run one by the whole process in a প্রপার ম্যানার, যেটাকে ব্রেক করা যাবে না। বাট হাইপোথেটিক্যাল প্রসেসর হচ্ছে এটা জাস্ট একটা মানে হাইপোথেসিসের আরেক, মানে এটা আমার হাইপোথেসিসের মানে কি অ্যাকচুয়ালি কেউ বলতে পারবো? Do you ever listen the term the hypothesis? হাইপোথেসিস বেসড রিসার্চ, এটার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যদি এ এর সাথে বি মিলে যায় আর এ এর সাথে সি মিলে যায়। হ্যাঁ বলেন, ইজ देयर এনি অ্যানসার? ম্যাম হাইপোথিসিস মানে এটা মেইনলি বলা হয়েছে অনুমান নির্ভর কোনো কিছু করা, মানে কোন একটা প্রজেক্টে থিসিস যদি আমি অনুমান নির্ভর, মানে হচ্ছে আমি একটার সাথে আরেকটা মিলিয়ে ওটার সাথে আরেকটা মিলে কিনা সেটা বের করা, এরকম, রাইট? ইয়েস ম্যাম, লিমিটেড এভিডেন্স যদি থাকে তাহলে হাইপোথিসিস করা হয়। সো এখানে যেটা হয়েছে যে আমাদের কাছে যে মেইন হাইপোথেটিক্যাল ফিচারটা, আমি যদি এরকম বলি যে আমাদের সাধারণত হাইপোথেসিস রিসার্চে কিভাবে করে, যদি এ এর সাথে বি মিলে যায়, মানে এ ইজ ইকুয়াল টু বি হয় আর এ ইজ ইকুয়াল টু সি হয়, ক্যান উই সে দ্যাট বি ইজ ইকুয়াল টু সি? দ্যাট ইজ হাইপোথেটিক্যাল, রাইট? যে একটার সাথে আরেকটা কম্পারিজন করার মাধ্যমে এটাকে থিওরিটিক্যালি প্রুফ করা। সো থিওরিটিক্যালি প্রুফ করতে হলে কি আমার কাছে কিন্তু কোনো নিউমেরিক ভ্যালু নাই, আমি থিওরিটিক্যালি এটাকে প্রুফ করার ট্রাই করছি। সো হাইপোথেটিক্যাল প্রসেসর হচ্ছে ঠিক এইরকম, যে এত নাম্বার ইনস্ট্রাকশন থেকে যদি লোড করে, এত নাম্বার ইনস্ট্রাকশন থেকে যদি স্টোর করে, তারপরে আরেকটা জায়গা থেকে যদি অ্যাড করে, ফাইনালি প্রসেসরটা কিভাবে কাজ করবে। কারণ কি, কম্পিউটারে যখন আমরা কাজ করতেছি বা কোনো একটা ডিভাইসে কাজ করতেছি, এটা তো করতেছে মেশিন। মেশিন কিভাবে কোনটা কাজ করতেছে সেটার জন্য ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি, সেইভাবে কাজ করতেছে। এখন আমরা এই কম্পিউটারের কাজটাকে থিওরিটিক্যালি খাতা কলমে করব, বুঝতে পারছি কি বললাম? Hypothetical processor is the all information will be provided, you have to perform it by doing the calculation, and there will be a simulation, you have to follow each and every steps. After each and every step there will be a change in the processor, and at the end we will find out the result. So here you can see that the value is provided, like 3 plus, একটু দাঁড়ান, একটু দেখাচ্ছি কোথায় আছে এক্সাম্পলটা।
So okay, 3 plus 2 is equal to 5. এই অ্যাডিশনটা পারফর্ম করতে হলে প্রসেসরের কোন কোন স্টেপে কিভাবে যাবে, কোন রেজিস্টারে যাবে, মেমোরি থেকে কিভাবে ইনফরমেশনটাকে নিবে। এখন আমার কাছে কি আমি জানি মেমোরি অ্যাড্রেস কোনটা কি আছে, সেটা আমার কাছে কোনো সিস্টেম নাই আপাতত। কম্পিউটারের ভিতরে কোন অ্যাড্রেসে কোন মেমোরি কোথায় আছে সেটাও আমার কাছে নেই। আমি কি করতেছি, একটা মানে হাইপোথেটিক্যালি একটা মেমোরি নিয়ে আমি এটাকে কাজ করতেছি এবং সে কিভাবে স্টোর করে প্রসেসটা আমি থিওরিটিক্যালি বোঝার ট্রাই করতেছি। দ্যাট ইজ দ্য হাইপোথেটিক্যাল প্রসেসর, and we will practice this math for hypothetical from hypothetical processor. এটা জানার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে বোর্ডে লিখে না করাইলে আমি স্লাইড থেকে এটা বোঝাতে পারবো না। এখানে আপনারা নিজেরা যখন খাতায় করবেন মিনিমাম 3 পাতার এই একটা ম্যাথ করতে হয়, মানে হচ্ছে আমি একটা একটা করে প্রত্যেকটা স্টেপ গুলো দেখাই দিব। ফাইনালি আমার অ্যান্সার হচ্ছে যে 3 + 2 = 5 আসে কিনা, কোন রেজিস্টার এটা কিভাবে সেভ হয়, এই পুরো ইনফরমেশনটা। সেজন্য আমি এই টপিকটাকে এখানে স্কিপ করছি। আমি এটা ক্লাসে আপনাদের নেক্সট আমি যেটা বললাম এটা হচ্ছে আমাদের বুধবার বৃহস্পতিবার দুইজন ক্লাস থাকে, নেক্সট বৃহস্পতিবারের ক্লাসটাতে এটা আমি ডিসকাস করব, ঠিক আছে? সো এখানে ইনস্ট্রাকশন সাইকেলের স্টেট ডায়াগ্রামটা দেয়া আছে, এটা আমরা স্কিপ করতে পারি, এটা তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু না। সো আপাতত আমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট ছিল সেটা আমরা পড়ে ফেলছি। ইন্টারাপ্ট, জাস্ট আমরা যে এক্সাম্পলটা শেষ করলাম এক্স্যাক্টলি আগের স্লাইডটাতে, the process is running, it is running the process 149, and if any request come for 182, what will happen, the control signal will control the send the instruction, control instruction to the instruction buffer so that the program counter go to 182, and that is the interrupt. Interrupt means আমি একটা প্রসেস রান করতেছি, এর মাঝখানে অন্য আরেকটা রিকোয়েস্ট আসতেছে, আমি কোন ইনস্ট্রাকশনটাকে ক্যারি করব, যেটা রান করতেছে সেটাকে নাকি যেটা স্টপ হয়ে আছে, মানে যেটা রিকোয়েস্ট আসতেছে সেটাকে। সেটার উপরে প্রায়োরিটি চেক করে কন্ট্রোল সিগন্যাল কি করে, যে এই পুরো প্রসেসটাকে হ্যান্ডেল করে। এই যে আমি বাইরে থেকে রিকোয়েস্টটা পাচ্ছি এটাকে বলা হয় ইন্টারাপশন, আর এই ইন্টারাপশনটাকে কিভাবে আমি কন্ট্রোল করতেছি এটাকে বলা হয় হচ্ছে ইন্টারাপশন হ্যান্ডলিং। সো ভার্চুয়ালি অল কম্পিউটার্স প্রোভাইড এ মেকানিজম বাই হুইচ আদার মডিউল IO or memory may interrupt the normal processing of the processor. যে জেনারেলি প্রত্যেকটা কম্পিউটারে এই ফ্যাসিলিটিসটা থাকে যে একটা প্রসেস রান করার মাঝখানে অন্য একটা প্রসেস রিকোয়েস্ট সে দেখতে পারবে, তারপর ডিসাইড করবে প্রসেসটাকে কি রান করবে কি করবে না। ইন্টারাপ্টস আর প্রোভাইডেড প্রাইমারিলি অ্যাজ এ ওয়ে টু ইমপ্রুভ প্রসেসিং এফিসিয়েন্সি। কেন এই কথাটা বললো যে কেন প্রসেসিং এফিসিয়েন্সিটা বাড়ায়? যদি এমন হতো যে মাত্র যেটা বললাম যে 149 এর ডেটাটাকে রান করতেছে কারেন্টলি, এখন আমার 182 এর ডেটা দরকার, যদি ইন্টারাপশন করা না যেত তাহলে সে কন্টিনিউয়াসলি 149 150 151 এভাবে করে 182 পর্যন্ত গেলে তারপরে আমার রিকোয়ার্ড ডেটার আমি কানেকশন পেতাম। মানে একটা প্রসেস যদি শুরু করে দেয় তাহলে ওটাকে অবশ্যই শেষ করতে হবে, তারপরে আমি নতুন প্রসেস শুরু করতে পারবো, না হলে প্রসেস শুরু করা যাবে না। এরকম যদি কোনো একটা সিস্টেম হতো তাহলে ওইটা অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে কাজ করতো না, কারণ কি কোথাও না কোথাও এটাকে তো থামতে হবে, এটা তো চলতেই থাকতে পারবে না। This is not continuous. That's why interruption provided primarily as a way to improve processing efficiency. Interrupt যদি হ্যান্ডেল করতে না পারে কোনো সিস্টেম তাহলে সেই সিস্টেম থেকে আমরা ভালো পারফরম্যান্স পেতে পারবো না। That's the problem of a system which has no interrupts. So the program flow will be controlled like this. এখানে বোঝানো হয়েছে আমি যেটা মাত্রই বললাম যে কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেস রান করছে, ইন বিটুইন if any interruption occur what it will perform, এই জিনিসটা এখানে দেখানো হয়েছে আর কি। Now instruction cycle with interrupt. So we have learned the instruction cycle. Here we can see all the details about instruction cycle. So this is the instruction page and instruction cycle diagram. So what will happen if any interrupt occur in instruction cycle, it will look like this. Okay, so first
if at first the processor will start processing each and every data, then fetch next instruction. After that, execute that instruction. If there is no instruction left, it will halt. After that, if any interruption occur, what it will do, it can perform two way. One is it can disable the interruption. Disable means আমাদের মূল ইন্টারাপশনটা অ্যাকচুয়ালি এইভাবে হয় যে যখন আমার কাছ থেকে একটা নতুন ইনস্ট্রাকশন চলে আসছে, আমি ওটাকে পারফর্ম করা শুরু করে দিছি এবং এটাই নেসেসারি, তখন সে কি করবে, ইন্টারাপশন রিকোয়েস্টটাকে কিছুক্ষণের জন্য ডিসেবল করে দিবে, যাতে করে কোনো ইন্টারাপ্ট আর হতে না পারে। আগে যে কাজটা হচ্ছে সেটা শেষ হয়ে নিবে, তারপরে সে আবার ইন্টারাপ্টসকে এনাবল করবে। এবং যখন এনাবল করবে দুই ভাবে থাকতে পারে, যদি এনাবল ডিসেবল থাকে তখন সে নরমাল ইনস্ট্রাকশন সাইকেলকেই বারবার রান করবে, মানে পেজ করবে, এক্সিকিউট করবে এবং রান করবে, এটাই চলতে থাকবে। জাস্ট what will happen then, if the interruption disable, then fetch the instruction, execute the instruction, and then start the fetching again. If the interruption enable, মানে সে ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্টটাকে একসেপ্ট করার জন্য রেডি আছে, এরকম যখন হবে তখন সে ইন্টারাপ্টটাকে চেক করবে। ফার্স্টে সে চেক করবে, যদি মনে হয় যেটাকে রান করা যায় তাহলে প্রসেস করবে ইন্টারাপ্টটাকে। এই প্রসেসটাকে হচ্ছে কি ইন্টারাপ্ট সাইকেল সে প্লে করবে। ইন্টারাপ্ট সাইকেল মিন্স যে প্রসেসকে রান করবে কি করবে না, যদি হয় সে পরের ফেসে যাবে, যদি না হয় সে আবার ডিসেবল ফেসে থাকবে। আমি এটার জন্য যে স্টেপগুলো আমি বললাম, এটার আমি একটা নোটস আপনাদেরকে দিয়ে দিব, আমাকে একটু মনে করাই দিন অফিসে। সো ওই নোটসটা দেখলে আমাদের এই ফিগারগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই ফিগারের মধ্যে যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেগুলো বেসিক্যালি আমি দিয়ে দিব। এই ফিগারটা দেখলে আসলে এখান থেকে তেমন ভালো মতো বোঝা যায় না, নোটসে আমি যে স্টেপ গুলো লিখে দিব সেটা দেখলে বুঝবেন। আমি যতটুকু পড়িয়েছি সেটার পরে আমি যা যা বললাম সেটাই আর কি স্টেপ আকারে লেখা আছে, সেটা পড়লেই বোঝা যাবেন। সো দ্যাটস বেসিক্যালি ফ্রম পার্ট 1 অফ দিস লেকচার। তো এইটা হচ্ছে আমাদের অলমোস্ট ইন্টারাপশন কি বলে ইন্টারাপশন নিয়ে যা যা পড়া ছিল এবং ইনস্ট্রাকশন সাইকেল নিয়ে যেটা ছিল। এবার হচ্ছে ইন্টারকানেকশন অফ স্ট্রাকচার। ইন্টারকানেকশন স্ট্রাকচারে আমার যতটুকু মনে আছে, আমি বাস ইন্টারকানেকশনের আমি আপনাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট করতে দিয়েছি। সো অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট হলে পার্ট 2 আমাদের শেষ। আমি এই জন্য পার্ট 2 কে রিপিট করব না, এবং পার্ট 2 তে অ্যাসাইনমেন্ট যারা করেছি বা করি নাই তাদের জন্য আমি এখানে যা যা লাস্ট ক্লাসে পড়িয়েছিলাম সেটার পুরো ডিটেলস এখানে দেয়া আছে। ডেটা বাস, কন্ট্রোল বাস, অ্যাড্রেস বাস এবং মাল্টিপল বাস হায়ারার্কিস কিভাবে থাকে, এই কতটুকু পড়া হলে আমি নেক্সট ক্লাসে যেটা করব, যে নেক্সট টপিকে যাওয়ার আগে, হাইপোথেটিক্যাল প্রসেসরে যাওয়ার আগে আমি এখানে আর দুইটা টপিক আছে সেটা পড়াবো। ঠিক আছে, আজকে আমি এই দুইটা টপিক পড়াচ্ছি না, কারণ হচ্ছে এটা ইন্টারাপশন সাইকেলের সাথে একটু মানে ক্ল্যাশ করবে এই দুইটা টপিক। তো এই যে এখানে টাইমিংটা আর কি বলে আরেকটা হচ্ছে যে সিনক্রোনাইজ আর অ্যাসিনক্রোনাইজ টাইমিং, এটা কিভাবে কাজ করে সেই দুটো জিনিস। তো আমাকে নেক্সট ক্লাস আমি যদি ভুলে যাই আমাকে একটু মনে করাই দিবেন যে লেকচার 2 থেকে একটা টপিক বাকি আছে পড়া। ঠিক আছে, আজকের ক্লাসে আমি যা পড়াইছি আপনাদেরকে একটু লেকচারটা পড়ে তারপরে নেক্সট ক্লাসে আসতে হবে, বিকজ না পড়ে এটা থেকে কি বুঝছেন কি বুঝেন নাই এই কোশ্চেনগুলো পাবেন না। সো নেক্সট ক্লাসে শুরুতেই যাদের কোনো কনফিউশন আছে আমার কাছ থেকে একটু ক্লিয়ার করে নেবেন। ঠিক আছে, ম্যাম ইজ দেয়ার এনি কনফিউশন? ম্যাম অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে না জানা নেই, একটু যদি বলতেন। কি সম্পর্কে? অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে হয়তো মানে শুনিনি, একটু যদি বলতেন। ক্লাস করেছিলেন থিওরি ক্লাস? ইয়েস ম্যাম, করেছি। বিএলসি দিয়ে দেওয়া আছে। বিএলসি তে দিয়ে দিয়েছি, ক্লাসে বোর্ডে লিখে দিয়েছিলাম দুইটা কোশ্চেন। ও ম্যাম একটা অ্যাসাইনমেন্ট, হ্যাঁ ওটা তো ছিল, ওই যে ওটাই একটা হায়ারার্কি থেকে এক্সপ্লেনেশন দেওয়া, ওটাই কি? হ্যাঁ ওটাই। ও আচ্ছা ম্যাম। বাস ইন্টারকানেকশনের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলাম, আর আরেকটা ছিল হচ্ছে মেমোরি টাইপস থেকে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেমোরি আর বাস ইন্টারকানেকশন। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে,
এই দুইটা হচ্ছে মানে বিশেষ করে বাস ইন্টারকানেকশনটা একেবারে ঢালাও থিওরি, সো এখানে আপনারা যখন অ্যাসাইনমেন্টটা করবেন এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, পড়াটা হয়ে যাবে আর কি। দ্যাটস ওয়াই। সো if there is no question, I will finish today, and ম্যাম in the next class we first we will complete the theoretical part, that is asynchronous and synchronous timing, and then we will move forward to the next topic, uh, that is some math we will practice in the next class. Clear? Okay. ম্যাম Yes, আজকের এই স্লাইডটা যদি একটু দিয়ে দেওয়া যেত। স্লাইডটা মনে হয় কেউ একজন আপনাদেরকে ইয়েতে দিছে নাকি, আপনাদের চ্যাট বক্সে কি আসছে স্লাইড? দেখতে হবে না। আচ্ছা, এই যে দেখেন চলে আসার কথা। জি মিস আসছে। পেয়েছেন? এখন যদি লিংকটা পেয়ে থাকেন কোথাও কপি করে রেখে দেন, অথবা যদি না থাকে তাহলে আমি আবার দিয়ে দিব হোয়াটসঅ্যাপে, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আর হচ্ছে যে সিআররা আমাকে একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিবেন। আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু